morning. I welcome you to the today's online class on business studies, that is chapter 3, private, public and global enterprises. We already discussed about all the forms of public sector organization system, that is departmental undertakings, statutory corporations, government company, everything is over. So today we move on to the next aspect of private sector, that is global enterprises. Global enterprise, that means in order to encourage the fast development of the economy, the liberalized industrial policies opens the door to the global enterprises to enter into Indian economy. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ ಆದಾಗೇ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್? Here global enterprises are also known as multinational corporations. The global enterprises or multinational corporation means they are huge industrial organization. They are huge industrial organizations which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries. So, the meaning is the global enterprises or multinational corporations are huge industrial organization. Huge industrial organization means they undertake the business on large scale due to their huge amount of capital, due to high technology and high marketing strategy. They are going to establish their business on large scale. That's why we say that multinational corporations are huge ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. They are going to carry or extend their business activities through the network of branches or subsidiaries in the several countries. Example, Samsung, Sony, Pepsi. We have lot of multinational corporations today. So, where they are going to maintain their headquarters and where they are going to carry their extended business activities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the multinational corporations which are registered and established in one country, that country is known as home country. ಅಂದರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೋ ಆ ದೇಶನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ multinational corporation which carries their business activities in other countries is called as host country. ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ವೇರ್ ದ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ದೇರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries. Then these multinational corporations are also called as transnational corporations. These multinational or global enterprises are also called as transnational corporations. So whatever may be the name, then what are the features of
ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ, ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. They are able to raise funds from various sources of finance. As they are a big business concern, they are going to raise their financial requirements from various sources like sale of equity shares, debentures and bonds. They are going to raise the capital by issuing the shares, by issuing the debentures and also bonds. In addition thereto, they can also borrow from financial institutions and international banks. That means as the global enterprises are having many sources of finance, they are going to raise huge amount of capital. The available sources are sale of equity shares, sale of debentures, bonds, and can also they borrow loan from the international banks and other financial institutions. Therefore, as they are having number of or varied source of finance, their capital resources is very big. ಓಕೆನಾ, ಬಂಡವಾಳನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳು ಅವು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್, ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ pertaining to the sale of technology, production of goods and use of brand name for the final products. That means every multinational corporations are enter into agreement with other countries. ಓಕೆನಾ, ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತವೆ, ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆರ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದ ನೇಮ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ companies. So it enables the company to carry its business activities in other countries. So we say that every multinational corporations are enter into agreement in order to have foreign collaboration for the purpose of sale of their technology, or for the purpose of carrying production activity, or for the purpose of use of their brand name in the market of different countries. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ home country. They are having or they maintain their headquarters in the home country, but they are going to carry their business activities in different countries. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್ ವೆದರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆರ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ,
ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಆಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ exercise control over all the branches which are operating their business activities in different countries. So now we clear that the controlling power is vested in the hands of headquarter only. They are only enabled to control all branches who are carrying the business activities in different countries. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. The global enterprises possess technological superiorities in their methods of production. So they are able to produce the international level quality goods and services. That means here, as they are having huge financial resources, continuously they innovate. They research the new technology to be used in their production activities or to be used in their marketing activities. That's why we say that the multinational corporations are having superior technology. Through the superior technology or sophisticated technology, they are going to produce their goods with superior qualities. As they produce superior quality, they can easily sell them in the international market. ಓಕೆನಾ? ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. As we know that the consumer fashion, consumer behavior, taste and preference, everything is going changes day by day. So in order to meet the changing needs of the consumer, there arise a responsibility on the part of the company to produce new quality goods, new designed goods to satisfy the new needs of the consumers. So that is possible only to global enterprises. Therefore, global enterprises undertake the continuous research and development activities to develop new products and superior design for the existing product. ಅಂದರೆ ಇವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ, ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ರೂ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ to design a new design to the existing product. Thereby they continuously tries to satisfy changing needs of the consumer in the society. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು, ಹೊಸ ವಿಧಾನನ ಅವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಶೇಪು, ಟೇಸ್ಟು, ಡಿಸೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ. Then sixth one, marketing strategies. In case of global enterprise or multinational corporation, the management strategy or marketing strategies of global enterprises are far more effective than other companies. Their marketing strategies are more effective than other companies. They have aggressive marketing, or they use aggressive marketing strategies in order to increase their sales in the short period.
Here a particular customer or people who watch their advertisement, immediately it creates a desire to purchase their product. That is aggressive marketing, advertising, or aggressive marketing strategies. And also they are going to use the effective sales promotion schemes for the purpose of attracting the customers towards their product. That's why we say that every global enterprises, due to their huge financial resources, they are going to use aggressive marketing strategies or effective advertisement and sales promotion schemes. Thereby they can attract more number of customers towards their products. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರಾಟದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ದೆನ್ expansion of market territory. That means the multinational corporation, ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ, multinational corporation carry their activities beyond the physical boundary of one country. That means they are going to enter into the market in different countries. Thereby they are going to expand their business activities or expand their sales activities in different countries. Therefore we say that every global enterprises are easily expand their marketing share in different countries due to their huge capital resource, due to their sophisticated technology, due to their aggressive advertisement system, etc. So these are the basic features of global enterprises or multinational corporations. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಕಾಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ global enterprise. Number one is global enterprises are having huge capital resources. ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಂಡವಾಳನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. Second one, global enterprises are having foreign collaboration through an agreement. ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. Then global enterprises are having or maintained centralized control over all branches or subsidiaries located in the different countries. Then every global enterprises are having advanced or superior technological system. Then every global enterprises are continuously carrying research and development activities. That is what we call innovation. To innovate the new product or to innovate the new design for existing product, they are carrying R&D activities continuously. Then global enterprises, due to their huge financial strength, they are going to have aggressive marketing strategies in order to create more market share for their product in different countries. Then last one is global enterprises continuously expanding their market for their product in different countries. Therefore every multinational corporations are enjoying more profit because they are carrying their business activity in more than one countries. Okay na? So that's what we call global enterprises. You may find question for what is the meaning of global enterprises for 2 marks, or give any one example for global enterprises for 1 mark, or explain any 4 features of global enterprises. Okay na? You don't confuse. The global enterprises is also called as ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಂದೇ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್,
The last form of organizing the business is joint venture. Joint venture. Joint means to adding one unit or to join one unit with another business unit for the purpose of carrying particular business activities on large scale in order to get more benefit. So joint venture simply means joint venture is a business set up by pooling of resources and expertise by two or more business unit to achieve a particular goal. ನೋಡಿ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತೆಯನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the one company can join its hand with another company for the purpose of pooling up the capital of both the company and using of their expert knowledge, expert technology for the purpose of achieving a particular goal. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2-3 ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಜನ್ನು, ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ನೋ? ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ and expertise, knowledge, skill or expert technology by two or more business concern to achieve a particular goal. Whatever the risk and rewards of the business are jointly shared. Here, once they pulling up their capital resource, once they pulling up their expert knowledge and technology, whatever the results arise therein, it may be profit or loss, both are shared among the ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. So particularly we know that joint venture is undertaken for the purpose of carrying the business on large scale or for the purpose of make use of the advanced technology of one company by another company or to expand their marketing activities in many countries. So it is a very good system for the purpose of carrying the business on large scale. Can you give an example? The best example is Maruti Suzuki. The Maruti company joined its hand with Suzuki company for the purpose of use of advanced technology and for the purpose of use of cheap labor and materials available in one country. Therefore, for the purpose of getting more benefit, one company joined with other company. So where two or more companies are joined together to carry a particular business, that business is called as joint venture. Then what are the benefits of joint venture? Here we know that in case of joint venture, two or more companies are associated together, are joined together with a particular objective of earning profit or particular objective of expanding their marketing activity or particular objective of carry business on large scale, whatever may be the objective. Totally to achieve particular objective, two or more companies are joined together in case of joint venture. Then what are the benefits of joint venture business? ಈ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು
the different market certainly increases, is it not? That's why we say that joining hands with another company or another company, it helps to adding up or expanding the resources and capacities. Okay na? Here where they increase their resources and capacity, certainly it enables the company to face marketing challenges, and to make use of different business opportunities available in the market. So that is what the first benefit. Andre here where one company join its or add its resources with the another company resources, certainly it helps to carry their business activities on large scale. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ total resources of the company increases. As they having high or more resources, their capacity of production is also increases. Where they are having both increased resources and increased capacity, certainly they can meet the more demand existing in the market for the product. That's why we say that first benefit is joint venture business certainly increases the resources and capacity of the business unit. Second one, access to new market and distribution network anta. Access to new market and distribution network. When a business enter into joint venture with partner from another country, it opens up vast growing market. That means the one company which joins its hands with another company located in another country automatically expand the market for their products, and also make use of the existing distribution channel for the purpose of distributing their product in the other country also. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗ, ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ, ಎ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ associated with other company in the foreign company, automatically it empowers the company to market their product or to sell their product in one or more countries by making use of existing distribution channels. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್, ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ access to new market and distribution network. Then access to technology. That means a new technology is a major factor for most business concern to enter into joint venture. ಯಾಕೆಂದರೆ why the business units eager or desirous to enter into joint venture? Because of the reason that the advanced technology of other companies, to make use of the advanced or sophisticated technology of the one unit, the another unit desires to join their business with other companies. Here particularly in case of technology, it enables the company to produce the goods which are highly qualitative in nature. They produce the goods with a low cost of production. So certainly it enables the company to earn more profit. So ಹೇಳ್ಬೇಕೇನೋ, access to technology ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ particular joint venture enable the company to make use of advanced technology of other companies with whom they are going to join their hands. When they have advanced technology, they can produce qualitative or superior class of product with a low cost of production. Where they produce and sell the quality product
at a less price, certainly they are going to make use of marketing opportunities, or they are going to gain more number of customers for their product. That is one. Next, fourth one, innovation. Here the market is increasingly becoming more demanding in terms of new and innovative products. We know that the consumers, the needs and fashion, desire, taste, preference, everything of the consumer changes day by day. Here today's product becomes the essential product becomes outdated tomorrow due to change in demand, change in fashion. So there arises a need to innovate the new things. Certainly the innovation of new things by having their own research and development department is not possible to small scale business organization. Therefore joint venture gives an opportunity to maintain their own research and development activity, by which they are going to innovate the new method of production, the production of quality goods, is it not, to satisfy the changing needs of the consumers. So we say that the joint venture business certainly helps to innovate the new things to satisfy the changing needs of the consumers. Then low cost of production. In case of joint venture business make use of the resources of the too many companies, where the too many companies are pooling their resources, their total resources is going to be increases. Where they are having huge financial resources, certainly they can carry business on large scale. One thing. Second thing is joint venture enables the company to make use of advanced technology of another company. Is it not? Therefore, where they use the advanced technology, automatically the cost of production becomes very small or very less. Therefore, we say that due to large scale business, due to advanced technology, they are going to carry production on large scale with less cost of production. Okay, now where they produce and sell the product with a lesser cost, their profit margin is more. Automatically it enables to enjoy more profit by carrying their business activities ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ 2-3 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. Then established brand name. Last benefit is established brand name. When two business concerns enter into a joint venture, one of the parties benefits from others' goodwill. Here established brand name means where one of the company enters into joint venture with another company, certainly it enables one company to make use of the prestige or goodwill of another company. So it helps to both the companies to enjoy or to get mutual benefit from carrying the joint venture business. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ join their hands with the joint venture business. So we simply say that this is about the joint venture business. Again I recall the benefits of joint venture business.
the joint venture business certainly helps to increase the resources and capacity of the business unit or joint venture business unit. Second one, joint venture helps to access the new market and distribution network to increase market for their product. Then third one is it helps to get the benefit of technology of one company by another joint company. Then next one, innovation. Joint venture business helps to undertake the innovation of the business. Then last one, the cost of production is very less. Finally, it helps to make use of the goodwill of one company by another company. Under this chapter, you may find the question for 2 marks. One is, what is the meaning of joint venture? Then, 1 mark question is, give any one example for joint venture business. For 4 marks, explain any 4 benefits. Out of 6, explain any 4 benefits of joint venture business. So that is about the third chapter, private, public and global enterprises. Thank you.